Joshua and Caleb Josué et Caleb told the people, ont dit au peuple, we are a great people. nous sommes des grands hommes. But these Canaanites, they are like grasshoppers in our eyes. Mais ces Cananéens sont comme des herbes. But the other 10 who went with them, they saw the Canaanites as giants. Ils ont vu les Cananéens comme les géants. People that could not be touched. Les gens qui ne pouvaient pas être touchés. People who will grind them to powder. Ceux qui peuvent les écraser en poudre. But two people, Joshua and Caleb, Mais deux personnes, Josué et saw Caleb, the Canaanites ont vu les Cananéens like grasshoppers. comme des herbes. Hallelujah. Amen. They saw themselves Ils se sont vus as great people. comme des grands hommes. That is why all this time Voilà pourquoi tout ce temps, we are speaking on faith. nous parlons de la foi. Because faith Parce que la foi is a mystery. est un mystère. What you don't know about yourself, Ce que tu ne connais pas te concernant, God can never force you into. Dieu ne peut jamais forcer ça sur toi. That is why Habakkuk says, Habakkuk 2:4, the just shall live by his faith. Habakkuk 2:4 dit, le juste vivra par sa foi. Hallelujah. Amen. And before Habakkuk said this, Et avant que before God Habakkuk said ne this dise word ceci, from him, avant que Dieu ne envoie Habakkuk cette said parole, himself Habakkuk s'est dit that he wants to hear from God. qu'il veut écouter de Dieu. Then when God gave him the vision, Et quand Dieu lui donna une he said, vision, write it and il a make dit, it plain. écris cela bien, que ça soit visible. It shall come to pass. Ça viendra à Even if it l'accomplissement. tarry, Même si ça retarde, keep it, don't worry. ne te dérange pas. This word shall surely come to pass. Cette parole viendra à Write it upon l'accomplissement. table so that whosoever read it will run with this vision. Écrive cela pour que quiconque la He lit. said, it may tarry. Oui, ça peut retarder. Even if it tarry, Même si elle retarde, it shall surely come to pass. elle s'accomplira. But this word will only sûrement. come to pass Cette parole s'accomplira in the line dans la vie of those de ceux who will live by their faith. qui vivront par leur foi. Hallelujah. Amen. By their faith. And he said to him, the just shall live by his Et faith. il a dit, le juste vivra par sa foi. When he appeared to Mary, Quand il a parlé he à said, Marie, blessed is she that believe. For there shall be a performance. car il y aura une performance. Hallelujah. Blessed Heureux, is she. celle, Blessed. So heureux. if you believe it, Alors si tu crois, you are blessed. tu es heureux. Why? Because there shall be a Parce performance. qu'il y aura l'accomplissement. So this morning I've come by the grace of God. Alors ce matin, je suis venu par la grâce de Dieu And let us see faith in the biblical way. que nous puissions voir la foi In the simplest way. dans la Bible. I've titled my message, What is faith? Mon thème c'est qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? What is faith? Qu'est-ce que la I foi? pray that God will help me to break it down. Je prie que Dieu m'aide Let à my preaching not be high. que ma prédication ne soit pas Let it élevée. be down to the level of everyone's understanding. Que ça soit rabaissé au niveau de la compréhension de tout un chacun. Au nom de Jésus. What is faith? Qu'est-ce que la foi? Number one, Numéro 1, faith is Christianity. la foi c'est le christianisme. Faith is Christianity. La foi c'est le christianisme. If you are born again, Si tu es né de you nouveau, are a believer, tu es un chrétien, you have faith. tu as la You are foi. having faith Tu as la foi en qui? in Christ. Is that true? Faith in the doctrine of Jesus Christ. La foi dans la doctrine de Jésus-Christ. Hallelujah. So faith is Christianity. Alors la foi c'est le christianisme. Acts chapter 6 verse 7. Acte chapitre 6 à partir du And the verset word 7. of the Lord increased. Et la parole de l'Éternel And the augmenta. number of disciples Le nombre multiplied des greatly in disciples Jerusalem. s'augmentait And a à great Jérusalem. company of the priests were obedient to the faith. They were Et obedient to the doctrine of les Christ. sacrificateurs étaient obéissants à la They doctrine de were Christ. obedient to the doctrine of Ils étaient Jesus obéissants Christ. à la They were doctrine de Jésus. obedient to the Christology, Ils the étaient study of Christ, obéissants to the word of Jesus. à la parole de Jésus. So if you say you have faith, Alors si tu dis que tu as la foi, if you say you know what faith is, si tu dis que tu sais ce qu'est-ce que la foi, when you obey Jesus, quand tu obéis Jésus, when you follow his teaching, quand tu écoutes His ses enseignements, doctrine, sa doctrine, his ways, ses voies, then you have faith.
Alors tu as la foi. They were obedient to the faith. Ils étaient obéissants à la They foi. were obedient to the Ils faith. étaient obéissants à la foi. Acts chapter 14, Acte chapitre 14, 22. à partir du verset 20. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Hallelujah. To continue in the faith. In the faith, to continue in Christianity. De continuer dans le christianisme. Hallelujah. To continue believing in Jesus De Christ. continuer à croire à Not Jésus-Christ. continue going to church. Pas continuer à aller à l'église. Going to church Allant à l'église, is not Christianity. ce n'est pas le christianisme. Because mosque is a church. Parce que la It's mosquée, just the c'est une difference of église. the name. C'est seulement la différence d'église. Hallelujah. As people gather, it is an assembly. Comme les gens se rassemblent, c'est une assemblée. That is why Hebrews 10, Voilà pourquoi Hébreux 25. 10, verset. Forsake not the assembling of yourselves together. As Ne the quittez manner of pas some is. l'assemblée des saints comme c'est l'habitude So des it is not the serviteurs. difference of how we call it. Jesus called his own the church. Jésus One a appelé man pour called his lui own the mosque. L'église et les musulmans ont appelé pour eux la mosquée. Mohamed a appelé Hallelujah. pour So that is just the difference. c'est la seule différence. So they were going about exhorting them to continue in the faith that they have. Alors ils se In sortaient following the eux-mêmes doctrine of Christ. qui doivent continuer à I'm just bringing out what faith la is in a doctrine. simple term so that it should not be over confused. Ça ne doit pas apporter la confusion. Then Acts 16:5, Alors acte 16, 5. he says, and so were the churches established in the faith. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And so were the churches established in the faith. Ainsi étaient établies les églises dans la foi. Faith, Alors la foi, in the simplest definition Dans sa I can bring définition it to you, simple. it is Christianity. la foi c'est le Number christianisme. one. Number two, Numéro 2, faith La foi. is a lifestyle. c'est un style The de kind vie. of life you live, Le genre de vie que tu vis, it will either prove whether you have faith or not. ça va prouver si tu as la foi ou non. Habakkuk 2:4, the just shall live, Habakkuk chapitre By 2, faith. verset 4, le juste the vivra par la just foi. shall live by Le faith. juste vivra So par la the foi. way you live, Alors de la manière que tu you vis, may be living by doubt tu peux vivre par les doutes or by faith. Ou par So la foi. faith is a lifetime. Alors la It is foi not est un something style you de vie. do because you want to have something. ce n'est It pas is quelque chose something que you tu live. fais parce que tu vas avoir quelque chose, c'est You quelque live chose que it. It's tu a lifestyle. vis. You live like C'est that. un style de vie, tu vis ainsi. You live like that. Tu vis comme ça. So that is your life. Alors It is c'est your ta- style. c'est ton style. Hallelujah. Amen. Yeah, it is your lifestyle. C'est ton style de vie. It is your lifestyle. C'est ton style de vie. Like if you see the book of Jeremiah, Si vous voyez le livre de Jérémie, there is a place there il y a une place that you là-bas. will see there is a particular tribe Il y a une tribu who their particulière. father told them not to drink wine. Que les pères les animaux de ne pas boire le Are vin. we together? And these guys were Gentiles. Et ces gens étaient les païens. And now the people of God who were Israelites, they were wine babies and drunkards. Et que le peuple d'Israël ils buvaient, ils saoulaient. And God sent his prophet Jeremiah to these people Dieu a envoyé son prophète because he Jérémie à ce wanted peuple. to send a word to the Israelites. Parce qu'il voulait envoyer une parole aux Israéliens. And he told Jeremiah to go to these people and tell them that God said they should drink. Et il a envoyé Jérémie d'aller dire que Dieu dit que vous devez boire. And when Jeremiah arrived there, Quand Jérémie he arriva took là-bas, wine and gave them the refuse. He said, thou said the Lord that thou should il les a drink. donné le vin, il a dit, ils ont dit And que this c'est Dieu qui a family, demandé. this tribe, Et cette tribu, their answer to Jeremiah la réponse was, à Jérémie était, our forefather nos ancêtres taught us nous ont enseignés not to drink wine, de ne pas boire not du to vin, drink strong drink. de ne pas boire So des even if boissons God fortes. said it, Alors même si Dieu le dit, our lifestyle, notre style de our vie, custom, notre, we have nos lived habitudes, like that on a vécu from ainsi one generation to d'une another. génération à l'autre. Wine is not mentioned in our tribe. Le vin n'est pas mentionné dans So notre even tribu. if God has said Alors it, même si Dieu l'a dit, tell God that we have said we will not drink. dites à Dieu que nous avons dit que nous n'allons pas boire. Then God said to Jeremiah, Et Dieu a have dit à you seen? Tu as vu, These people kept the word of their ces fathers, gens ont gardé la parole de leurs ancêtres. obeying their Ils fathers, obéissent à leurs ancêtres. who are not God.
qui ne sont pas But Dieu. Israelites, Mais les who are my Israéliens, people, qui sont mon I'm the peuple, Almighty God, je suis le Tout-Puissant. they are drinking Ils boivent. and they are committing all kind of atrocity Et ils and they are commettent toujours des disobeying my instruction, me, Almighty God. Ils désobéissent à mes instructions, moi le Tout-Puissant. A lifestyle. Un style de The vie. just shall live by faith. Le So juste vivra faith is par la not foi. something you go to God when you want to claim a promise. Alors la foi n'est pas quelque chose que tu parles à Dieu quand tu veux avoir quelque chose, une promesse. But when things are moving, Quand les choses vont bien, no, you don't have faith tu again. n'as plus la foi. But when things are no longer Et working, quand les choses ne marchent you pas, go to God because you want to claim a promise. tu parles à Dieu parce Oh, que tu peux avoir faith quelque is not chose. something Ou la foi n'est pas quelque that you chose use to buy from God. que tu utilises pour acheter quelque chose de Dieu. C'est un The style de believer. vie It d'un must be a chrétien. lifestyle. They Ça doit just shall être un live style de vie. by Le faith. juste Whether vivra par it la works foi. or it doesn't work, Que ça your marche ou faith que ça in ne marche Jesus pas. Christ have to be Ta stable. foi en It Jésus doesn't doit have to être shake. stable. Ça doit pas Whether être things are working que les choses or marchent, things are not que les working, choses ne marchent your pas. faith in Ta foi en Christ Christ have to be. doit être stable. Not that when things are working, that is when they hear you. C'est pas quand les But choses when things are marchent, not working, on come and hear te all pousse. manner of complaint. Quand les choses ne marchent pas, bien comprendre les plaintes. Lifestyle. Number 3, what is faith? Faith, it is a substance of things hoped for. La foi est une substance des choses qu'on espère. Hebrews 11:1. Hébreux 11:1. A familiar scripture. Hébreux 11:1. Now, faith is the substance of things hoped for. La foi, Substance of things substance hoped for. des choses qu'on espère. Faith is a substance. La foi est une If you substance. say you have faith Si in tu dis que Christ, tu as la foi en you Christ, have faith in God, show us a proof. montre-nous une preuve. Hallelujah. That is why the Bible says, let your conversation be as if becoming the gospel of Jesus Que ta Christ. conversation soit Let comme si your elle devient conversation l'évangile de Be Jésus as Christ. if becoming the gospel of Jesus Christ, and let the word of Christ dwell in you richly. Que la parole de Dieu demeure en toi. Faith is a substance of things hoped for. La foi You are est hoping for eternal les life. choses que You tu are hoping espères. for God to bless Tu you. espères pour You la are vie hoping for éternelle, God tu to espères lift que Dieu you. te bénisse, qu'il te Yes, Oui, but mais the way you live la manière dont tu vis will prove whether you have faith. prouvera si tu as la foi. It's the substance of things hoped C'est for. la The fermation way you live qu'on will prove espère. whether you are hoping something from God. La manière que tu vis va déterminer Substance si of tu things hoped for. What are you hoping for? Qu'est-ce Are que you tu hoping? Do espères? you have hope for eternal life? est-ce que tu espères la vie Then your éternelle? conversation will be here on earth as it becoming the gospel of Jesus Alors Christ. ta conversation ici sur Do terre you sera have comme hope si for eternal life? Tu espères avoir la vie Then the word éternelle. of Christ will dwell La in parole you de Dieu richly. va demeurer Do you en have toi. hope for eternal life? Tu as la- Then you will set l'espoir. your affection on things above, not Alors, on things on the earth. tu envoies- So whatsoever thing you hope will determine the kind of life you live. Tout ce que tu espères va déterminer le genre de vie que tu vis. Les preuves, Of the things you are hoping for. les choses que tu espères. Do you have hope? As-tu You will la become foi wealthy. que tu seras riche, You will have money. tu auras de l'argent? The way you live now, La manière que tu vis maintenant, it will prove it. ça va prouver. Hallelujah. The way you live now, I know your amen will not come out. The way you live La now, manière dont tu vis, it will prove it. ça va You will prouver. not have hope. Maybe you're having hope to be rich, Peut-être tu as l'espoir d'être riche, but you sleep more than everybody. mais tu dors plus que tout le monde. You're having hope to be rich, Tu as l'espoir but you d'être don't have riche, any vision. mais tu n'as You aucune don't have any vision. plan. Tu n'as aucun You don't plan. have any purpose for Tu n'as living. aucun but. You're having dream to be rich. Tu es d'être And you're riche. praying, you say one day God will bless me. God time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. You will have the answer the day you enter coffee. Tu auras la réponse au jour que tu entres dans The le day you secret. enter in the coffee, you will see that you have been the one deceiving yourself all Le these jour que tu vas days. entrer dans le secret, tu vas voir que tu es celui-là qui te décevait tout ce temps-ci. The way you live will prove to people La manière que tu vis là va nous prouver that you have a 10 years financial plan. So in 10 years time, you want to become a millionaire. qu'en 10 ans, tu veux devenir millionnaire. Are we together? Yes, it will prove to us the way you live now. Ça va nous prouver la manière dont tu vis maintenant. It will prove to your children, Ça va prouver to à your tes wife, enfants, when you à ta tell them, femme. don't worry,
Quand tu Very es soon we dit, will have très fish. bientôt nous aurons. We'll be packing meat inside. Now we are chopping all kind of green things. You people should not worry. Our life is changing. As you are saying it, they are watching the way you live. Ils voient comment tu vis. They are watching you the way you plan, the way you do things. La manière que tu fais les choses. If you are saying all those things and you are living the same manner of life that you were living and you are committing the very mistake, Tu commets les mêmes erreurs, tu vis de la même manière. they will not trust you. Ils ne vont pas te faire confiance. Substance of things will fall. La ferme assurance des choses qu'on espère. Substance of things will La fall. ferme assurance des choses qu'on Substance espère. of things will fall. Somebody who is hoping might be to travel. La personne qui espère peut-être You voyager. have to start the words. Seek the things that have been needed. Il commence à chercher les choses qu'on Is it demande. academic qualification? C'est une qualification Is académique. does he need to have some computer literacy? Tu dois avoir besoin de In connaître that country, all those things you have to find out so that he will build his pour capacity. qu'il bâtisse sa So capacité. that when he goes to the embassy, Quand il part à when they l'ambassade, ask him questions, quand on lui pose des questions, he have the answer. He il a have des the proof. réponses. Il a des He's preuves. ready. He's trained. Il est prêt, il est entraîné. Are we together? Yes. It's a substance. Number 4. Numéro 4. Faith is a journey. La foi est un voyage. Faith is a journey. La foi Hebrews est un 11:8. voyage. Il est Hébreux 11:8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should, after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he goes. Destiny, life that you see, La vie que vous voyez, is a journey to the unknown. c'est un voyage à l'inconnu. By faith, Par la foi, Abraham Abraham took off a journey to the unknown. est parti à Where un he voyage. did not know. Il ne connaissait pas où He il went to a partait. place God just told him, go. Dieu lui a demandé de partir. This is life by faith. Par la So foi, life is la foi a est journey. la to the foi est un unknown. voyage à l'inconnu. It's a journey to C'est the un unknown. voyage à You l'inconnu. don't know. Tu ne connais You pas. only plan. Tu planifies. You only strategize. Tu fais You les set stratégies. goals, Tu mets les buts. but you don't know where you are going. Mais tu ne sais pas où tu pars. But you are preparing Mais tu prépares so that pour que while you are going where you are going, quand tu pars où tu pars, you have all it takes to get there. tu as tout ce qui prend pour que tu arrives. Hallelujah. You have all it takes to get there. Tu as tout ce que tu So as that besoin if it pour happens arriver. that Pour tomorrow que si ça arrive que you demain, don't arrive tu n'arrives pas and you die halfway, et tu meurs en your chemin, children tes enfants, will take off what you have gathered and continue the journey. ils vont prendre ce que tu as rassemblé et continuer Did le voyage. Abraham go to where he was going? No. Est-ce qu'Abraham partait He ou never il got connaissait there. où il partait? Il It n'était is jamais Isaac that parti. continued. C'est Isaac Isaac never qui a got there. continué. Jacob continued. Jacob never got there. Isaac n'était jamais parti là-bas, il a continué. Are Jacob we n'était together? jamais parti, il a Yeah, they continué. never got there. Ils They n'étaient got jamais there partis. until after 430 Ils years. sont partis là-bas après 430 ans. And even after the 430 years, they never got there. They still spent 40 years. So you can see generation that have passed. Alors vous pouvez voir les générations qui sont passées. And God have not yet given them the land He promised. Et Dieu ne les avait pas encore donné le territoire qu'il les So a. life is a journey to the unknown. That is faith. Alors la vie est un voyage à l'inconnu et c'est la foi. Abraham, by faith, Abraham par la foi, journey il allait à un to a voyage, place he did not know. à un lieu qu'il ne connaissait pas. Can you imagine God tell you go to a place Vous you pouvez vous don't know, imaginer, Dieu vous demande and you live by vous ne faith? connaissez pas. When you get to that place, Quand vous arrivez the là-bas, same God appear to you Le même Dieu and vous tells you apparaît. this is the place, but I will dit, not voici give la it to you place. now. Mais je ne vous donnerai pas cela Then where maintenant. am I now heading to? Maintenant, je fais comment? Je pars. vais où? Je pars. Where am I heading Je to? pars où? You say this is the Tu place, dis, voici la place. but that it is not yet time for me Mais ce n'est pas to encore le temps inherit it. pour que je God told him the place is still a bush. Dieu There l'a are dit que wild animals everywhere. c'est encore la So it's not a des place to animaux. settle. Ce n'est pas encore une place bien. And if you and your wife and Lord settle here, why animal will blow you out? Si vous, ta femme et toi vous restez ici, les animaux vont vous dévorer. Abraham got to the land where God told him that he would give to him. Abraham But he did not inherit it because God told him it is not yet time. Mais il n'a pas hérité parce que Dieu l'a dit. So que ce n'est God pas can encore show l'heure. you Dieu peut te montrer greater les things. grandes choses. But
You will not be the one to inherit it. Mais tu ne seras pas celui qui va hériter de ça. Your children, Tes enfants your lineage, Dans your ta generation génération, may be the one to inherit. peuvent être ceux That qui is vont why hériter. Proverbs says, Ah, pourquoi a Proverbe? good father leaveth an inheritance to his children's children. Un bon père laisse son héritage à ses A petits. good father Un bon père leaveth an laisse inheritance. son He héritage. plan his Il life, planifie sa set vie. his goals, Il met son but. prepare Il everything. prépare toutes He's choses. heading to a destination he did not know. Il part à une destination. And if it inconnue. happens that he give up Et s'il halfway, arrive qu'il his s'arrête, children take off and ses enfants continue. prennent et ils continuent. And the children give up Si halfway. les enfants The s'arrêtent, grandchildren les take off and petits-fils vont continue. prendre et Why? continuer. Because parce que his life is well patterned and well drafted. sa vie est bien dressée, Alléluia. bien arrangée. They know where they are heading to. Ils connaissent où ils partent. But do you know there are many believers, they only claim faith, but they don't live by faith. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent seulement qu'ils ont la foi, pourtant ils n'en You are ont here, pas. I'm saying the truth. Je dis la vérité. There are many here, you are hearing Il me. y a plusieurs ici, vous There are m'écoutez. many believers hearing me now. None of them have gold and plan. Il y a plusieurs chrétiens qui m'écoutent. Personne d'entre eux. There is no book Il n'y a pas de that if cahier. they die, Que s'ils meurent, their children or their wife will go one day in the diary and begin to look and open just to read their father's diary, like this one. l'agenda Just de to leur read. père, pour lire, Just to read pour lire. what their father have been Ce writing. que le père There are écrit. many believers Il y a in not plusieurs day. chrétiens, il n'y a pas. Say that you feel stumble for some plan, the person don't write, say on Didi and so the Lord told me that lie. Que ce jour, Dieu m'a dit, c'est faux. On Didi and so the Lord told me like this. On Didi and so this one while I was praying, the Lord told me like Dieu m'a dit, come for here. Or even somewhere the day. il y en a. But come and hear they tell you they have faith in God. Mais viens comprendre comme ils te disent qu'ils ont la foi à Dieu. How? Comment? If you have faith, Si tu as la foi, faith is the substance of things hoped for. la foi est une femme assurant des choses qu'on And you only hope for what God have told you something Et tu ne about. peux qu'espérer de ce que Dieu t'a dit. Abraham was going to a land, hoping to possess a land because God have told him, go to a place I will show you. And if you obey, I will give you. Abraham est parti dans un voyage So he inconnu was parce qu'il a going to a obéi ce que place Dieu because a dit. God have told Parce him. que Dieu l'avait dit. So if I can put it in the same place, for many believers don't have hope. Plusieurs chrétiens n'ont pas d'espoir. They are just born again, they are serving God, that is all. Ils sont One day Jesus will come, they will go to heaven. nouveau, ils savent Dieu. Un jour, Jésus va venir et ils iront au ciel. But do you know that Sais-tu que when you go to the Western world, sorry, I'm not comparing them with us because we are bigger than them. quand tu parles dans les pays étrangers, I'm just bringing the manner, the way they are well organized. If you go to the Western world, si vous partez dans le monde européen, if you go to the Chinese president, vous partez chez le président de la and you Chine, go to find out vous partez chercher what the government for now ce que le gouvernement de maintenant have planned a planifié concerning China concernant les Chinois in 100 years time. en 100 The ans. plan is down. Le plan est au The sol. plan is down. C'est au The sol. Chinese government, they have all the plan goals, everything well set in 100 years. Depuis 100 ans aujourd'hui, What China should become, ce que la Chine what they can do to get there, ce qu'ils peuvent faire pour and arriver they là-bas. all know that they will not reach up to that 100 years, they will all die. Ils savent bien They are qu'ils vont putting pas other arriver. plans, Ils mettent tous ces goals, plans, tous ces arrangement in ils place. arrangent. Why? Pourquoi? So that their generation after them who will come, they will make a plan, a road, a well-drafted map to work on. Pour que la génération qui viendra après eux, ils vont bien trouver le That is how the plan. life of somebody who have hope. C'est comme and ainsi est la have vie faith. de quelqu'un qui a l'espoir That is how their et la life is foi. well patterned. C'est comme ça que And that is what David did. C'est ce Let que me take a David a biblical fait. example. Before David died Avant que David and meure, buried, et- David have already et- prepared material David to build the avait temple of God's house. avait préparé Is le it true? matériel pour He bâtir. has already prepared the land. Is it true? You have faith. Tu as la foi. You have hope. Tu as l'espoir. But there's no goal. Mais il n'y a pas de There's no plan. il n'y a pas de plan. There's no there is nothing. Il n'y a rien. It's a journey. C'est un voyage. You must remove that mindset or that mentality Tu dois enlever cette mentalité
that you want to plant and be the one to eat it first. Que tu veux planter et être celui qui va manger ça en premier. Everything you are planning, Chaque chose que tu you are planifies, planning within the era that you will be alive and chop it back. You don't have no long-term planning. tu n'as pas une planification à long terme. No. Non. Then you don't have faith. You don't have hope. Alors tu n'as pas l'espoir. You don't have hope. Tu n'as pas l'espoir. Abraham had hope Abraham avait l'espoir that he will become the father of many nations. qu'il va devenir le père de plusieurs But nations. that many nations will come when Abraham have rotten long gone. Mais ces plusieurs nations viendront quand Abraham a déjà pourri tout. Hallelujah. And even when Abraham was well organized, he had set God plan and everything to a point of even burial ground was all arranged. Abraham avait tout planifié. So he Même knew si that sa he façon will de not faire get there. Il savait qu'il He knew that he will not see it. Tu ne verras pas cela. And he bought a plot of land. Et il a acheté un terrain. When Sarah died, Quand Sarah he est morte, purchased a land il a acheté un and buried terrain. her there. Il a enterré And he là-bas. left a word that this is where Que c'est là où he should be buried. tu dois aussi So être he knew enterré. that he would not get there. Alors il savait qu'il n'allait pas But he arriver là-bas. arranged everything. Il a arrangé toutes choses. And that place became a burial ground for Abraham lineage. Et cette place est devenue That even when Jacob died in Egypt, he told them, do not give me here, go and bury me beside my father's que graveyard. même quand Jacob est mort en Égypte, il a demandé de ne My pas grandfather. l'enterrer. Why? Allez Because that m'enterrer is where près de Isaac mon was buried. grand-père. C'est là où Isaac était enterré. It's a journey C'est un of voyage. people who have hope. Les gens qui ont l'espoir. Faith is the journey of men and women who have hope. La foi est un voyage des hommes et des femmes qui ont l'espoir. If you don't have hope, Si tu n'as pas l'espoir, you can never operate faith. tu ne peux jamais opérer la You foi. can't live in faith. You can't journey. Tu ne peux pas voyager dans By le voyage de faith, la foi. Abraham Par la foi, Abraham, journey, he il traveled a voyagé. to a land he did not know. Sarah told me faith. Sarah aussi avait la If you foi. follow someone who knows how you Tu suis quelqu'un qui ne connaît pas où il part. try and ask who. Commence. Essaie maintenant. Necessary steps. Les pas nécessaires. Ah, Kamalabaya Malamala. I remember one time saying to myself, Je me rappelle une fois me disant, the only day I will step my leg le seul jour que je vais in Canaan land, mettre mes pieds à Lagos, in Canaan land, à that I'm Canaan, going for sheep. que je pars à Shiloh. It will only be when I have become really wealthy. Ça sera quand je vais devenir très riche. Why? Pourquoi? Because I know what I suffered when I went there as a poor man. Parce que je sais ce que j'ai souffert quand je suis allé So là-bas en tant even que if you pauvre. pay my flight ticket today, Alors même si tu payes mon that I billet should d'avion, go there. que je parte If I'm là-bas, not financially heavy, I'm not following you. si je ne suis pas béni, si je ne suis pas riche financièrement, je ne vais pas te suivre. And since that year that I came back, Et depuis que je suis rentré, 2016, 2016, today that I'm here is 10 aujourd'hui years. c'est 10 ans, I am still building my capacity. je bâtis toujours ma I am capacité. putting my plans down. Je planifie How comment, I can succeed in life. comment je vais réussir dans la vie, Financially strong in life. financièrement fort. Do you know something? Until your plans Jusqu'à ce que tes plans to succeed de réussir takes 10 years prennent 10 ans. that you are still having in mind and you are working towards it. 10 years. Pendant 10 ans, tu You réfléchis, are tu still parles, working towards tu it. marches, It's toujours. taking your Ça time. prend ton temps, It's taking your this ça prend energy. aussi ton énergie. If it does not take you 10 years, Si ça t'a pas pris 10 you ans, cannot establish a solid foundation. tu ne peux pas établir une fondation solide. And I know one thing. Et je sais un I'm jour, not planning to land there with private jet. je ne That's planifie pas aller far. là-bas avec un jet privé. Because to buy a private jet, Parce que pour payer un jet privé, I prefer to open the company with that money issue employ people. je préfère ouvrir une société pour I will employer fly les in gens. the first class commercial flight. Je vais voyager avec le vol commercial classique. VIP, VIP. first class. Are we together? Yes. I did not say I will land there with my private jet, but Mais the year I will go there, l'année où je vais aller là-bas, I want to go je
veux partir challenge the poverty who tormented me that year. pour défier la pauvreté qui m'a tourmenté Maybe you là-bas. are not angry with. Peut-être tu n'es pas fâché avec So with some certain situation in life, ces deux situations dans la I vie. put my faith in God. J'ai mis ma foi en Dieu. And with what I went through, Avec ce que j'ai traversé. I entered in an office. J'ai entré dans The un office bureau. where when you come and you have challenges for where to stay. Le bureau où quand They tu as have to des give you a place défis, to tu stay. dois partir là-bas pour qu'on I te donne met that un man, lieu. you know what the man answered me? Ça, The c'est man mon told me, amant. even God told you to come, you will have prepared financially before you come. From that day, I told God, financial preparation, my first priority in life. La préparation financière, ma première priorité dans My la vie. first priority in life, financial La preparation. préparation If I'm not financière. financially prepared, I don't embark on it. Si je ne suis pas préparé financièrement, je ne pars pas. Why? Pourquoi? Because poverty there with me, I'm angry with poverty. Parce que la pauvreté m'a traité, je Because suis poverty fâché. can make they kick you and insult you in any way, Parce que in any form. la pauvreté peut faire on te botte et on t'insulte de toutes les formes. So if you have faith in Jesus, Alors, si if tu as you say foi en you're a Jésus, believer, si tu dis que you tu es have croyant, faith. tu as la You foi. must live a life Tu dois without vivre une vie complaining. sans te If you are plaindre. complaining, it is evidence that you don't have faith. C'est une évidence que tu n'as pas la foi. And while they were in the boat with Et Jesus, quand ils étaient dans and there was a storm il y avait la tempête. beating them, toasting them, while Jesus was inside sleeping. Quand Jésus dormait à l'intérieur. And Jesus was expecting them to have faith that he is with them. Et Jésus espérait qu'il doit avoir la foi parce qu'il est avec eux. Because this is a man who walked on the sea. Now it's storm that will pull him inside the sea. Voilà, How? voici quelqu'un qui marche sur la cannot mer. reason it out. Et maintenant c'est la tempête. He qui walked le on the fait. sea. Il marche dans les eaux. Then now it is storm that will carry him and throw him inside the sea so that he should drown. Et maintenant c'est la tempête qui va le porter. Impossible. Il se noie. Impossible. And they began to be fearfully Et ils ont commencé à crying, screaming and Ils saying, pleuraient. Ils criaient. Jesus, Jésus. you don't mind that we are dying. Tu t'en fous si nous sommes en train And de mourir. Jesus wake up Et Jésus s'est and levé. looked at them. Il les a regardés. And he told the storm, Il a dit peace à la be tempête. still. And everywhere was quiet. Et partout était calme. And the Bible said they began to look at Jesus Et la Bible dit qu'ils and ont commencé wonder what manner of à man regarder is Jésus that. et ils ont commencé à s'étonner quel genre d'homme est cet homme. And Jesus told them, Et Jésus les a dit, O ye of little faith, homme de petite foi, how long will I be with you people? combien de temps ferai-je avec How vous? long will Jesus be? Combien de temps Jésus sera-t-il avec Yes, toi? when you are having bad dreams, Oui, quand tu as les or mauvais when you rêves, pass in a place ou alors quand tu passes and quelque you part, sense that you are afraid, you say, greater is he that is in me than he that is in the world. Where is that greater is he that is in you? When you are in the midst of challenges, quand tu es au where is milieu he? des défis, Has he disappeared that day? He's no longer est-ce there. qu'il a disparu ce jour? Il n'est pas là ce The jour. greater is he that is in you. Plus grand est celui qui est en Is moi. someone that even in the midst of storm, in the midst of sea, Il est celui he qui cannot au milieu drown. de la mer, il ne peut pas se In the noyer. midst of fire, he cannot be consumed. Nebuchadnezzar said, we throw Tiri, but I see the four, and the fourth is like the Son of Mais Man. le quatrième ressemble au Fils de Dieu. de That l'homme. is the greater that is in you. C'est le So grand. if it's in you, Alors s'il est en toi, you must go through fire tu dois traverser le feu. so that you will know that he's there. Pour que tu You must go through the storm dois aller par la so that you tempête. will know that he's Pour present. que tu saches qu'il And est how présent. you conquer the storm Alors la manière dont tu vaincres la tempête will be determined by how you have faith that he's with you. sera déterminée comment tu as la So foi. if in the midst of the storm Alors si au you milieu de la doubt tempête, tu doutes and forget that he's with you, et tu oublies the qu'il est avec toi, storm will pick you and go. la tempête va te prendre et partir. Living a life without complaint. Vivre une vie Receive that grace in the name of sans grâce au Jesus. nom de Jésus. All what you do, Tout ce que tu fais, think. tu penses. You know many believers, Vous they savez, don't know preparation time. beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le temps de préparation. There was a time in my life, Il y avait un temps dans ma vie. I spent almost 1 year, I was not working. J'ai passé 1 an, je ne travaillais pas. I was doing my spiritual preparation, Je baptisais ma préparation spirituelle, praying, priant, building myself, me bâtissant, planning my life. planifiant ma vie. Why? Pourquoi? Because the Bible
Bible says, Parce que la Bible dit, if you fail in the day of adversity, then your strength is small. si tu échoues au jour de l'adversité, alors ta force est He petite. did not say, then you don't believe in God. Il n'a pas dit que alors tu ne crois pas en He Dieu. did not say, then God have left you. Il n'a pas dit alors Dieu t'a So it means there quitté. is a day of adversity. Alors ça veut dire qu'il y a un jour de l'adversité. It happened to Paul. Ça s'est passé avec He Paul. said, there are great and effectual doors open to me. Or, he said, great and effectual doors are open unto me, but there are many adversaries. So even Paul the apostle Alors face même it. Paul l'apôtre a traversé cela. There is a day Il y a le jour of adversity. de Adversity. l'adversité. He said, if you fail, Il dit si tu échoues, then your strength is small. alors ta force est petite. Which means what? Ce qui veut As dire, a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, you should know what it means by preparation. tu dois connaître ce que veut If dire you la want to préparation. fly high, Si tu veux t'envoler plus you must loin, prepare well. tu dois bien te préparer. Because the battle that will come your way will also be high. Parce que les batailles qui viendront vers toi seront aussi And if élevées. you are not prepared, Ah, et si tu n'es pas you préparé, will give up along the way. tu vas t'arrêter. Life does not tolerate. Life does not treat people with mercy. La vie ne traite pas les gens. When life wants to handle you, Quand la vie veut te if gérer, you are not careful, Si you tu may te doubt méfies pas, if God is even tu on vas the throne. douter si Dieu est même sur When le life wants to torture you, Quand la vie veut te toucher, you may get to a tu place vas arriver à une and you place ask et yourself, tu te poses la if this question. gospel that pastor is preaching every day, if it's even true. Si cette Because when life wants to handle you, it will handle you to a point that you will come to a point that even food to eat you don't have. You will come to a point that the people you trusted and you even have confidence on, they will disappoint you all in line, well arranged. ils vont te décevoir en ligne, bien arrangé. Well arranged, as if they held a meeting. There was no meeting held among them. It is life C'est la vie that is testing you. qui est en train de te Life. tester. La vie, He wants you to prove to him il veut que tu le prouves. that you serve a mighty God and that you can have faith on God. Que tu sais un Dieu vivant et que tu peux avoir la foi en And that Dieu. no matter what may toss you, you cannot shake. Que peu importe ce qui va te battre, tu ne peux pas And bouger. when life has toasted you to that point Quand la vie t'a bien and touché à ce you have point not given up, et tu n'as pas abandonné, then the time will come, you will see that you are now telling story about it. alors tu vas voir que tu maintenant tu Hallelujah. partages It's now l'histoire. becoming a story to tell your generation. C'est maintenant une histoire que tu dois partager. Why are you telling them? Pourquoi tu l'as dit? Because you conquered it. Parce que tu as vaincu. Romans 5:6. He said, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Therefore, being what? Justified by faith. So life will torture you to a point that you have to be justified. Alors la vie va te toucher au point que tu dois être justifié. It will torture you, but as long as you don't give up and you stood your ground, then you will be justified by your faith. La vie va te toucher, mais aussi longtemps que tu vas rester toi-même, alors tu seras justifié. He said, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Alors être justifié en Christ, c'est d'avoir la paix en Dieu. Through our Lord Jesus, Par notre by whom Seigneur Jésus. also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Therein. And not only so, but we glory in tribulation also. Can somebody say hallelujah? Hallelujah. And not only so, Pas seulement ça, but we glory in tribulation also. So when tribulation comes, alors quand les tribulations we still viennent, continue to sing. nous continuons, You are God. nous continuons à chanter, tu es Dieu. You are not just people. You are not just lateral, but tribulation is torturing. Mais la tribulation te touche. He said, but we glory in Et la tribulation gloire dans la also. tribulation In aussi. the midst of that heavy tribulation, Au milieu de ces grandes tribulations, service day you are carrying your BB Bible, King James, whether it is Dixon or
pastoral Bible. Now so you dey jump the go with one side shoe, you dey sing song the go. You are glory in the midst of tribulation. Tu es glorieux au milieu de la tribulation. But Amandi we don't tell you they say the Lord shall provide. We even Gary for drink money. Voilà quelqu'un qui a dit à ses enfants que Dieu va pouvoir même de tapioca il n'y a pas. Even in the midst of tribulation. Bon, But you are there, you are not riding around the big cars, you are not living in a good house, tu n'as pas but une you belle have maison, hope mais tu as l'espoir that one day you will make it. qu'un jour tu le feras. You don't compare yourself with nobody. Tu ne te compares à personne. You are glorying, you are Tu es singing glorieux. song, Tu chantes you des are chansons. happy Tu es heureux in a condition that you should not be happy. dans une condition que tu ne dois pas être fier. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience. Somebody say amen. Amen. You can never achieve anything Tu ne peux from jamais God avoir quelque chose de Dieu if you have not cultivated a virtue of patience. si tu n'as pas cultivé Virtue, patience must become a cloth you wear. La patience doit être un habit que tu portes. Until God has passed you through tribulation, Jusqu'à Dieu t'a fait traverser les so that that tribulation will kill your arrogance and pride. Pour que cette tribulation tue ton arrogance et ton orgueil. It will deal with you, it will grind you. Ça va t'écraser. You will learn patience Tu vas apprendre la patience without paying school fee. sans payer la pension. Hallelujah. So God will give you scholarship to pass through the school. Alors Dieu va te donner la pension pour que tu To parles à l'école. learn patience. Pour que tu apprennes la patience. Knowing that tribulation worketh patience. Verse 4, and patience worketh experience. Hallelujah. If you don't have experience, then you don't have anything to tell us. Si tu n'as pas l'expérience, alors tu n'as rien à nous dire. Patience worketh experience. And experience does what? It puts hope. Et l'expérience, Somebody say hope. l'espoir. Experience does what? It builds hope. L'expérience bâtit l'espoir. And now what is faith? Faith is the substance of things Des choses qu'on hoped for. espère. So until there is hope, Alors jusqu'à ce qu'il y a espoir, no substance pas de ferme assurance. will ever appear. No substance will ever appear. Aucune So substance ne God va will, jamais God will apparaître. pass you through this school Alors Dieu va te faire traverser cette école because He wants to bring you to a point parce qu'il veut t'amener à un niveau to conceive, to have a womb, sorry, d'avoir les entrailles where faith can be conceived. où la foi peut être conçue. So hope is the womb of faith. Alors l'espoir est If you don't l'entraille have hope, de la foi. you can never manifest faith. Si tu n'as pas l'espoir, tu ne peux pas manifester la foi. Hope is the womb that conceived faith. L'espoir est l'entraille qui You conçoit are la saying, I foi. have faith in God. Tu dis que tu as la foi en It's Dieu. because you have hope that God will bless you. C'est parce que tu as espoir que Dieu va te bénir. It's un jour. because you have hope. Parce que tu as espoir. It's because you have hope Et parce que tu as espoir. that you will be consistent. You will make faith a lifestyle. Que tu You vas will faire de la make foi it un a style de profession. vie. Tu vas You will rendre ça make it a journey un because you voyage. have hope. Parce que Even tu as if people espoir. love you on the Même si way, les gens you se have moquent hope de toi, that one day you tu shall as be espoir que great. Even demain if tu people seras grand. insult you, Même si you know that one day you shall tu be sais que great. demain tu seras grand. And let me tell you, if you have hope, even as an unbeliever, you will succeed. Et Some je te dis, principles that même doesn't respect si tu as whether l'espoir, believer même or si tu es un non-believer. non-croyant, tu vas réussir. They are principles. Ce sont les principes. Is it not a reason why you see many believers they can't run business for 1 year? Ce n'est pas la raison pour laquelle les croyants ne peuvent pas. 6 years, 7 years, you will see they don't shop and say no, you are carrying. Tu vas voir une ferme que ça ne marche pas. Ça ne marche plus. There is a place I bought back some time there in Yala. Il y a une place où j'ai acheté le sac à Yala, Traveling back. le sac de voyage. And there are some time I pass there. Et parfois je passe I là-bas, want a bag, I'm not seeing that lady. je cherche le sac, je ne vois pas cette femme, cette fille. One day I will pass while I'm passing, I don't have to have that in mind. I will see she's open. Quand je passe, je n'ai pas ça en pensée, je vois elle est The ouverte. day I have it in mind, I will come, she's not. Le jour que j'ai ça en pensée, je vais passer, elle n'est pas You là. know, one day when I came and arrived there, Vous savez que quand je suis allé là-bas, having it in mind, j'avais ça en I pensée. discovered it was not.
j'ai découvert que c'était encore fermé. And the Holy Spirit told me, Et le Saint-Esprit m'a dit, this girl is a Christian, is a believer. cette fille est une chrétienne. And that is how the believer shut down, on and off. Allumée et éteinte. They are like Nepal, like in Nigeria. It does not have consistency. Il n'a pas de consistance. Huh? It doesn't have consistency. Il n'a pas de consistance. If you are entering fish business, Si tu entres dans le business du poisson, you're telling us that now you are selling fish. tu nous dis que maintenant tu vends le poisson. Yes, we have heard, Oui, nous avons compris. but Mais don't think we will just trust you because you told us you are selling ne fish. crois pas que nous allons te faire confiance parce que tu nous as dit que tu vends le poisson. You will be tested whether we will call you Paramo Mami Fish. Tu seras éprouvé si on doit t'appeler mamie poisson Ou pas poisson. ou pas poisson. How? Comment? You will come to a point you will even buy all the fish will get rotten. Tu vas arriver où tu vas même payer tout le poisson. You tout ça pour lui. suffer losses. Tu souffres des pertes. But you raise capital, you go and buy it again because that is the vision you have seen and you have that. You want to become Bar or Mami Fish. Tu veux devenir pas ou And maman until you poisson. come to a point Jusqu'à ça arrive à un niveau. that anywhere you pass, children say, Bar Fish. Bar poisson. Anywhere you pass, anywhere you go, they have given you the Mami Fish. Maman poisson. Bar Mbonga, Mami Mbonga, Papa mbunga, maman mbunga. Bar Njanga, Papa Bar crevette. Crayfish, Bar Munjamoto, Bar Tronkanda. Until you have a title, it becomes your profession. Jusqu'à ça devient ta profession. For 1 year, 2 years, 3 years, whether rainy season or they see you Pambonga, you are Wimbonga. Mamimbonga, you are Mbonga. Whether rain is falling or you are where you are remote, you are passing Mbonga Deo, Mbonga Il y a Deo. le mbunga, il y a le mbunga. By this time, En ce moment, even if we go to a market where there is Mbonga, même si on part où il y a le mbunga, what will be ringing in our mind is that Pambonga have Mbonga in the quarter. ce qui va venir dans notre tête, c'est que le papa mbunga a le mbunga dans notre tête. Hallelujah. What will be ringing in our mind is that Mami Tronkanda or Mami Janga, Yam Janga in the quarter. Whatsoever you are buying in the market, your child or somebody may ask you, buy this now. You say, no, I'll go buy from Pambonga or Mami Mbonga. Why? Pourquoi? Because they have passed the test, they have gone through tribulation. Ils ont placé la tribulation. So they have grown in the business, it has become a profession. Jusqu'à c'est devenu une And profession. now, even when the person does no longer need to walk again and say Mbonga, 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 there is a spirit that tells you Mbonga, ha, Mbonga. Everywhere you go, there are ministry spirits that will tell you buy everything there is Janga in the water. Mami Janga, she have Janga. Mamie crevette a les crevettes. Espoir, Experience. expérience. Walk it. Hope. Espoir. And verse 5 say, and hope maketh not ashamed. Et l'espoir fait que tu And n'es pas hope honte. maketh not ashamed. L'espoir ne, And hope maketh not ashamed. l'espoir ne fait pas honte. Do you know why I'm still preaching? Vous savez pourquoi je prêche Because encore? I have hope. Parce que j'ai espoir. I have what? J'ai espoir. How? And the hope is speaking. L'espoir parle. Is making me to conceive faith. Ça me fait concevoir la foi. And the language we speak now Et le langage que nous parlons is not maintenant, the language we were speaking ce yesterday. n'est pas le langage qu'on parlait hier. Why? Pourquoi? We have hope. Nous avons l'espoir. We are pushing on in faith. Nous poussons dans la foi. I pray, receive the grace. Je prie, reçois la foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because I've learned concerning God's work. Parce que j'ai appris concernant l'œuvre de Dieu. You don't put money Tu ne mets pas l'argent in God's work. How do I put it? Yeah, you don't sponsor God's work. Tu ne sponsorises pas l'œuvre de Dieu. The moment you try Le moment où tu essaies to sponsor God's work, de sponsoriser l'œuvre de Dieu, that you buy land, que tu achètes le terrain, build a church, tu bâtis l'église because you have money. parce que tu as l'argent, God will move his hand, you see how you will feed that church. Dieu va lever sa main, il va voir comment tu vas remplir cette église.
We will see how you will feel it because to feel it is not a problem. Parce que bâtir ça n'est pas un problème. It's to feel it that is a problem. C'est remplir ça qui est un problème. He will observe you to see how you will feel it because it's your work now. Ah, c'est ton œuvre, non? Work the work. Alors, œuvre, c'est ça. I'm talking out of examples. Je parle avec des exemples. I've seen a man J'ai vu un who homme had money. qui a l'argent. Church. Il a Carry about construit 700 people. qui pourrait porter 700 personnes. Put it with chair, everything very well. Il a mis les He bought chaises. it in a place inside the town. Il a acheté ça en ville. That man pastored that church Cet homme a pastoré cette for more than église 10 years. plus de 10 ans. He was not up to 25 years. Il n'allait pas jusqu'à 25 Until he ans, died. jusqu'à ce qu'il est The mort. member was only him and his family. Les membres, c'était sa famille et lui. What does it mean? I have seen J'ai vu, one of my fathers when I was still with him. You don't sponsor gospel. tu ne sponsorises pas l'œuvre de Dieu. You allow God to do it by himself. Tu laisses Dieu le faire de lui-même. Hallelujah. Yes. And God told Moses, take the Et Dieu a dit à Moïse, dis aux Israéliens contribute money de contribuer l'argent and build my house. et bâtir ma maison. God could not build it. Vous voyez que Dieu ne pouvait pas le construire. God could build it one time. Dieu pouvait construire ça He une said, fois. Mais il a tell dit, the people to give willing offering. That is demande au peuple that is how God will operate. de donner un don volontaire. Are we together? Amen. Yes. And he told Moses, I have filled Aholiab and Bezalel with the spirit of wisdom for designing and cunning. Are we together? Yes, they are the two main technicians who will Qui supervise. sont les deux techniciens qui vont All the other will be superviser. the laborers. Tous les autres seront des ouvriers. And that is how the first church was built. C'est comme ça que la première église a été bâtie. But you try, say you get money, you want bill, and God will tell you, okay, fill and all. Mais tu essaies que tu as l'argent, tu veux bâtir, Dieu va te demander de remplir maintenant. Lastly, I know a man, I'm bringing so that you should understand something. Je connais quelqu'un. Why? You don't want God to initiate. Tu ne veux pas que Dieu s'engage dans sa vie. When you concern God, Quand ça concerne Dieu, you must accept to suffer shame. tu dois accepter de souffrir la honte. Hallelujah. And hope making other shame, which means you will go through the shame, Ça veut dire que tu vas traverser la honte, but you will not remain in shame. tu ne vas pas rester dans la honte. Did Jesus suffer shame? Est-ce que Jésus a Yes. souffert de la honte? Oui. Did Jesus suffer shame? Oui. Did he remain in shame? Est-ce qu'il est resté dans la honte? Did Moses suffer shame? Moïse a souffert Did de he la remain in honte. shame? Est-ce qu'il est resté dans la honte? Can you imagine God tell you, go and tell Pharaoh this, you go tell Pharaoh. Que Dieu te dit, va dire ceci à Pharaon et tu vas lui dire. And after, Et il you dit, know what he talk about? tu as déjà parlé. Pharaoh don't say, Pharaon dit, he not agree. tu n'acceptes pas. Moses suffer shame. Moïse a souffert. Even to a point that he came, the children of Israel want to stone him. Jusqu'au niveau qu'il est arrivé, les enfants d'Israël voulaient le lapider. Hope making not shame. L'espoir ne fait pas honte. So I pray for somebody today Alors je prie pour quelqu'un ce matin that complaining will cease from your mouth. que les plaintes vont In the name of Jesus. Amen. The reason why many believers can't sit down to think, they like noise. La raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas s'asseoir pour penser, c'est parce qu'ils aiment discussion en passe plus que Pas social media. les réseaux sociaux. Because social media is a platform where they discuss all time. Parce que les réseaux sociaux, c'est la plateforme où ils causent Many tout le temps. believers love noise, noise, noise. Si la place est tranquille, ils vont chercher qui vont aller And parler. if they come, they see that you are not responding well, they will leave you and go to elsewhere. Si tu parles et ils voient que tu ne réponds pas, No, tu vas aller quelque no, part. no. C'est quand tes problèmes aux gens. You are turning yourself into a lot of mockery. Many people think we don't have problem. We have problem. Plusieurs personnes croient que nous n'avons pas de problème, nous en avons. When the problem comes, we sit down to think how to solve it. Mais quand le problème vient, nous nous asseyons pour Because penser a et problem résoudre ça. well solved Parce qu'un problème bien géré
virtue to solve more problems. Je donne les vertus. Ça a ouvert une plateforme où tu seras bien. On va bien If se you can moquer de sit toi. down, think, you Si tu come peux- out with an idea to come out from that problem. Si tu peux t'asseoir et penser, tu vas sortir avec une Receive the grace solution. Reçois la grâce. in the name. Chaque fois que tu as les défis, Look for a place you will sit alone. cherche une place. Tu entres là-bas en pleurant, tu vas sortir en You will come out smiling. Why? Because you came out with solution. Parce que tu es venu, tu es sorti avec la solution. Thinking, Penser, thinking, penser, thinking, penser, thinking. penser. That is why thinking is the first thing. Voilà pourquoi penser est la première chose. Stop being noisy. Cesse de faire les bruits. There are some time, even when you are praying, there are some believers they can pray without noise. Il y a les chrétiens qui ne peuvent pas prier sans bruit. They have to put something beside you making it. And why is making like that? They are dead. It's good. C'est bien. When you have done it like that, you are doing it to take off, sir. Tu prends cela pour prendre The le reason why you are putting some song of worship or whatsoever or chanting is to take off. When the aeroplane one land, Quand l'avion So va he want atterrir, take off. ou alors il veut what did it happen? décoller. What did it happen? Qu'est-ce qui se passe? You get volume, noise. Not true? Not true? Is it true, church? But when they fly, when the plane have taken off and got to a certain point, Elle a pris. does it have noise again? Est-ce qu'il a encore les It's bruits? now. So when you put a song or a chanting, it's because Alors you quand want tu to mets une take chanson, off. c'est parce que tu veux décoller. You want something that will create an atmosphere to take off. Tu veux quelque chose qui va créer l'atmosphère du décollage. Not that you have taken off Maintenant que tu as décollé and you have gone 1 hour et tu es parti 1 heure, and now you are at an altitude tu es dans l'attitude, up, right up there. en haut. You have got to a point, Tu arrives à un an niveau altitude up there in the realm of the spirit. dans le règne de l'esprit. That noise is no longer what is motivating you to pray. Que ce bruit n'est pas maintenant ça Are qui te you hearing me? Amen. It is time to twin it off. C'est le moment que tu dois Why? éteindre. Because you have got in a realm that you don't longer need motivation from any kind or from any instrument, Tu n'as plus besoin de la motivation d'un appareil. anything. Yeah. choses. So now you are sailing. Maintenant tu pars. You are now lying your wing and you are Maintenant only going tu like laisses the eagle. tes ailes. Maintenant tu pars comme l'aigle. By that time you need quietness. En ce While temps, you are praying, Tu as besoin de la there tranquillité. is Quand tu nothing pries, making noise around you. il n'y a rien qui fait des bruits près de toi. And if peradventure, if you don't take care, you will hear voice. God will begin to speak. Si tu ne te méfies pas, tu vas comprendre la voix. Dieu va commencer à parler. Et tu vas écrire ce qu'il dit. Not just say you get brainwave, not they forget. Ne dis pas que tu as le cerveau qui n'oublie pas. That they give any Christian. C'est ce qui tue plusieurs chrétiens. Anything God tell you while you are praying. Tout ce que Dieu te dit quand tu pries, If you don't write it down, si tu n'écris pas, one day will pass, the second day, third day, you will forget everything. un jour va passer, 2 jours, troisième jour, tu vas tout oublier. And before you hear again, Et avant que tu l'écoutes encore, you will need again to walk the same walk that you walk on. Maybe God will even deal with you, you walk double. peut-être tu vas même travailler x2. To teach you that when I'm talking right. Pour t'enseigner que quand je parle, écris. So if you have faith, I'm ending here now, Alors si tu as la foi, then alors have hope too. il faut aussi avoir l'espoir. Stop complaining. Cesse de te plaindre. Hallelujah. Amen. If you have faith, Si tu as la foi, have hope. tu peux avoir Faith l'espoir. without hope. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans l'espoir. It is in hope that the faith grows. C'est dans l'espoir que grandit la foi. Shall we rise? Lèvons-nous.